স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আমরা 100 ওয়ার্ডস পার মিনিটের ডিকটেশন নিয়ে চলে এসেছি। আজকের লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্যাসেজই তোমরা পাবে। প্রিভিয়াস প্যাসেজটাও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরই ছিল, এটা 80 ওয়ার্ডসে দেওয়া ছিল। আজকে 100 ওয়ার্ডসে একটা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর স্পিচের প্যাসেজ থেকে তোমাদেরকে এই পার্টটা দেওয়া হচ্ছে। যে ডিকটেশনটা তোমরা পাচ্ছ, প্রচুর নতুন নতুন ওয়ার্ড, নতুন নতুন আউটলাইন দেখতে পারবে। যারা এক্সাম দিয়েছো তারা জানো যে আমাদের ডিকটেশনগুলোর মধ্যে থেকে আউটলাইনগুলো তোমরা কমন পেয়েছিলে, এবং এই ধরনের আউটলাইন এবং এর থেকেও ইজি প্যাসেজ তোমাদের এক্সামে কিন্তু দেয়। আর নতুন করে তোমাদেরকে এক্সট্রা কিছু এফোর্ট করার দরকার নেই। আমাদের সমস্ত ডিকটেশনগুলো খুব ভালো করে ফলো করো। আমরা আরও ডিকটেশন নিয়ে আসবো, আরও ক্লাসেস নিয়ে আসবো, যাতে তোমাদের আপকামিং এক্সামস যেগুলো নেক্সট এসএসসি স্টেনো যেটা বেরোচ্ছে, নেক্সট যখন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টসের যখন হাইকোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, সেশন কোর্ট, কলকাতা সিটি কোর্ট, এরকম প্রচুর কোর্টের ভ্যাকেন্সি তোমরা পাবে। অনলি নট ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, অল ওভার ইন্ডিয়াতে প্রত্যেকটা স্টেটে যত কোর্ট থাকে, হাইকোর্ট থাকে, যেমন ইউপি, হ্যাঁ, এলাহাবাদ, এরকম জায়গা থেকে তোমরা রেগুলারলি ভ্যাকেন্সি পেতে থাকবে। তো এই করোনার জন্যে 2 বছর একটুখানি ডিস্টার্ব ছিল ভ্যাকেন্সি রিক্রুটমেন্টে। এবার আস্তে আস্তে করোনাও চলে যাচ্ছে, সবাই ভ্যাকসিনেটেড মোটামুটি হয়ে গেছে। তোমরা ভ্যাকসিনেটেড হয়েছো তো নিশ্চয়ই, আমরা তো হয়েছি। যাই হোক, যদি এখনও ভ্যাকসিনেশন হয়নি তাহলে প্লিজ গো অ্যান্ড গেট ইউর ভ্যাকসিনস। আর তারপরে খুব ভালো করে পড়াশোনা করো, এক্সাম দাও, এক্সাম নোটিফিকেশন আসবে, রিক্রুটমেন্টও অ্যাজ ইউজুয়াল আবার এই বছর থেকে আশা করছি ঠিকঠাকভাবে রেগুলারলি ভ্যাকেন্সিগুলো বার করবে স্টেনোগ্রাফারের, যেগুলো বহু প্রত্যাশিত এবং যেগুলো একদম রেগুলার প্রত্যেক বছর বেরোয়, সেইভাবেই এবার থেকে আবার বেরোবে। হোপ ফর দ্য বেস্ট। আর তোমরা খুব ভালো করে আউটলাইনগুলোকে প্র্যাকটিস করো। আউটলাইনগুলো থেকে তোমরা প্রচুর ওয়ার্ড কমন পাবে, যেগুলো ডিকটেশনের প্রত্যেকটা প্যাসেজ, যে কোনো কিছু না কিছু প্যাসেজে এই এসেন্সিয়াল ওয়ার্ডসগুলো তোমরা দেখতে পাবেই। যেসব প্যাসেজগুলো এক্সাম ওরিয়েন্টেড প্যাসেজ, এক্সাম ওরিয়েন্টেড সিরিজ হিসেবে আমরা করাচ্ছি, ওই প্যাসেজগুলো খুব ভালো করে অ্যাটেন্টিভলি তোমরা প্র্যাকটিস করবে। আর ক্লাসগুলোকে টোটাল দেখবে, একদম কমপ্লিট দেখবে, মাঝখানে আধখাপটা ছাড়া করে দিও না, পুরো ক্লাসটাকেই দেখবে, ভিডিও স্কিপ করবে না, ঠিক আছে? আর আমাদের এই ভিডিওগুলো, আমাদের এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে, অতি অবশ্যই আমাদের এই ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, লাইক করো। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের একমাত্র কন্টেন্ট প্রোভাইডার যা তোমাকে বাংলা ভাষাতে, তোমার নিজের ভাষাতে লেসন ধরে ধরে, এক্সারসাইজ ধরে ধরে, ওয়ার্ড আউটলাইন ধরে ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমরা আগে নিয়ে যাব। আমরা যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। প্রত্যেকটা ক্লাস প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টস। So guys, please take this dictation audio along with this video. এরপরে ডিকটেশন অডিও ফাইলটা তোমরা পেয়ে যাবে, এর মধ্যেই থাকবে 100 স্পিডের আজকে ডিকটেশন দেওয়া হবে। তো ওকে গাইজ, লেটস গো টু দ্য ক্লাস অ্যান্ড ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো এনজয় করো, ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো মাথাতে খুব ভালো করে গেঁথে নাও, যাতে এরপরে দ্বিতীয়বার তোমাদের ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো চিন্তা না করতে হয়। ওয়ার্ড আউটলাইন আসবে আর তোমাদের মাথাতে স্ট্রোক রেডি থাকবে। ওয়ার্ড আউটলাইন পেলে কিনা তুমি স্ট্রোক করে দিলে। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, অল দ্য বেস্ট। And all the beginners, all the advanced level students, please be careful and be attentive to our classes. Okay students, thank you. Hello, welcome to INFOCUSSTENOGRAPHY. Today I will give a dictation speed at the rate of 100 words per minute. This passage taken from Pandit Sri Lal Bahadur Shastri. And today I will give some short form regarding this passage, so kindly follow me. Revolutionary, Re, BLU, upwarder, शानू यहाँ पर नहीं है, गायब, upwarder, BLU, Re, upwarder, लेबरर, L, BRU, downerer, L, BRU, downerer, circles, laborers. Workers, right circle, downerer, double circles. Stripped, STLO P or D. Poverty, P, BRU, T. Differently, different gamalog, divisional. Different gamalog,
डिवीजन एल, एसेंशियल स्टोकेज एन एसएचएल, डिफरिंग डी गाउलॉग डॉटिंग, कोएग्जिस्टेंस के बिग सर्कलेस टी एन सर्कलेस, contribution B Shanuk dash contra country for dash, regrettable R Gyaruk T Bialuk, atmosphere T M Sakles Efaruk, divert D Buk upper, और alternative है D Bialuk half, D Bialuk half divert, disturbed D Stialuk B disturbed, undoubtedly N D half L undoubtedly aval, Bharj left Bialuk J, Africa right Bialuk K tick sign, possess P big circles, suicidal circles D upward, suicidal no this is wrong, Stokes circle D L suicidal, Stokes circle D L, nuclear weapon करके डिवीजन एन यू cutting in fusion cutting weapons, in fusion मतलब nuclear cutting weapon, elimination down L mn Shanuk, eliminating down L m of enu in, elimination full form eliminating m half, warfare upward f down warfare, distraction deallocation, practical Pialuk के हाफ के लुक, पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट करके व्यू एक साथ, डिजास्टर डी सर्कलेस स्टोकेस डबल, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्डक्ट एफएलयू के टी सर्कलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, सजेशन सर्कलेस जे सर्कलेस सानुक, ऑपरेशन कोऑपरेशन केडबल सानुक, अराउज्ड जनरल एचलुक अराउज्ड, culminating keluk m half enuk ing, culminating keluk m half enuk ing, culminating culminating, Bharj left Bialuk J aroused Dhanara Estiluk Audiptam, culminating Keluk M half Enu ing, undoubtedly N D half L, साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस करके जे करके काटने से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, एम्बॉडीमेंट एम्बिथिकन डी मेंट, एम्बॉडीमेंट एम्बिथिकन डी मेंट, एस्पिरेशन स्टोक एस्पिरेशन, एनसिंड एन एसएच आर हाफ एनुक, एन एसएच आर हाफ एनुक, एनसेंट, टेस्टामेंट टी सेक्रेट टी एम ऑफ एनुक, होलोकास्ट टीकेज अपॉर्डल के एस्टिलू, होलोकास्ट टीकेज अपॉर्डल के एस्टिलू, होलोकास्ट, प्रीडाइज कॉन्टेक्शन पियर हाफ जे सर्कलेस। तो ये हो गया आज का शॉर्ट फॉर्म जो पैसेज हम देने जा रहे हैं 100 वर्ड्स पर मिनट। तो ये वर्ड बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद डिक्टेशन लेना है।
ठीक है, हम रोज ऐसे वार्ड देते जाएंगे। आप लोग ये उतार के प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। এই ওয়ার্ডগুলো দিলাম আজকে, ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, ডায়েরিতে নোট করবে। অনেক ইম্পর্ট্যান্ট ওয়ার্ড, যেটা তোমাদের বহুত হেল্প করবে, স্পিডটা আরও অ্যাডভান্স হবে। ঠিক আছে? কিন্তু তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করো, শেয়ার করো। রেডি? 1 2 3 4 5 start. Since the last war, there has been a revolutionary development. I am referring to the independence different countries have achieved in Asia as well as in Africa. Their objective is to build up a new social order in their country. We have suffered a good deal under the foreign domination, and our people, especially farmers, landless laborers, and workers, are steeped in poverty, and it is important that we should first think of them. We must give them food, shelter, and clothing. We have to see that there is equitable distribution of wealth. For us, the most important and vital thing is the maintenance of peace in the world. People and countries think differently on different matters. They can have different systems of government, and in this background, Pandit Jawaharlal Nehru thought that it was essential that different countries, even differing among themselves in vital matters, should live together. He preached the principles of coexistence from one end of the other country to the other, as well as abroad. I think this was one of his most vital contributions, and if the world has to live in peace, we will have to accept this policy. It is most regrettable that there is an atmosphere of Cold War. There is tension everywhere. As a result, we have to divert our attention and our resources towards different things. At the present moment, there is an attempt to disturb India to keep some kind of tension in the minds of our people, so that we are not able fully to concentrate on our economic development. It is time that the countries which do not possess nuclear weapons or nuclear devices for destructive purposes should stand united and raise their voice against nuclear developments. I have said earlier, and I want to repeat it, that it would be suicidal for India to enter into the arena of manufacturing nuclear weapons. We have to spend each and every pie at our disposal for the betterment of our people, for improving the lot of the weaker elements in our society. In these circumstances, purely from practical point of view, I do feel that India cannot afford to adopt any other policy. If Asia, Africa, and Western countries like Canada resolve to work not only for stopping or banning nuclear tests, but for their total destruction, they will succeed in eliminating the threat of nuclear warfare in the future. 3 years ago, our late Prime Minister Sri Jawaharlal Nehru had a memorial
memorable address to the United Nations General Assembly on November 10, 1961, appealed for emphasizing the elements of cooperation rather than of conflicts between the nations and peoples of the world. He had said, "We live in this world to conflict, and yet the world goes on undoubtedly because of the cooperation among the nations and the individuals. Little is known or little is said about the cooperation that is going on, but a great deal is said about every point of conflict. Therefore, the world is full of this idea that the conflicts go on and we live on the verge of the disaster." Sri Jawaharlal Nehru's suggestion that the Assembly might consider devoting a year to international cooperation aroused enthusiastic response and culminated in the adoption of a resolution by General Assembly designating 1965 the 10th year of the United Nations as the International Cooperation Year. The United Nations has undoubtedly become the symbol and embodiment of the hopes and aspirations of the peoples of the world for peace, justice, and progress. The lofty principles enshrined in the UN Charter constitute a treatment of faith in the future of mankind. This faith can be maintained and strengthened only by the united effort of all to rid the world of the ancient ills of hunger, ignorance, and disease, and of the new terror of a nuclear holocaust. There was a time when man, for lack of knowledge of the physical world, was helpless in meeting the dark forces of nature. Today, he has acquired the means to improve his condition through the unprecedented growth of science and technology, which have uncovered many of nature's secret and hidden treasures. What is holding him back is selfness and greed, which hinder the full exploitation and equitable sharing of the world's resources, and mutual fear and prejudice, which divert precious resources into the wasteful production of mighty war machines, not only wasteful but incredibly dangerous and terrifying in this age of nuclear weapons and other means of mass destruction. The year of international cooperation serves to mankind all that it is only through practical act of cooperation, whether in raising the standards of millions of the poor countries or in restoring freedom and equality to the oppressed nations and races, or even in the conduct of our daily lives. But peace can be strengthened and the well being of humanity assured